Alright, good day sa inyong lahat. ProfLoki here, and today we are gonna discuss a very juicy topic kasi alam ko maraming makaka-relate dito. Makikita nyo ngayon paano ako naka-recover sa 4 trades na losing streak. And then, it is a very perfect example kasi meron ako mga screenshots dito. I prepared everything. Okay, so this right here is the actual reality. Yung reality talaga ng trading. Okay? Kasi yung expectation nila is pwede kang matalo ng isang beses and then you are gonna go to another win streak. So, ganun, no? So, let's try to correct that very wrong mindset. Kaya, dito makikita nyo, 4. Makikita nyo talaga lahat ng mga trades ko. Nilapag ko to sa, let's go to our Discord. Oh, reminder, libre lang yung tong Discord natin, ha? So, sa mga gustong sumali dyan, the link is in the description. Punta kayo dito. On the watch. Makikita nyo dito, shinare ko yung trade plan natin for ZRX. Now, this right here is ZRX. Makikita nyo, 4 na talo ako straight. And then, right here, nabawi natin with this long position. Oh, screenshot pala natin yung panalo. So, nahit na yung final target natin dito. We woke up good. Ayan. So, this was a 1:6 risk to reward ratio. This could have been better kasi nandito na yung change of structure eh. So, as you can see, if dito ako nakapasok, 1:15 risk to reward ratio. But, personally, ito na yung mga tinatawag natin na yung mga personal decision making talaga. So, I waited for some confirmations muna bago ako nag-enter sa trade and then I got filled in this area. 1925. Okay, let's take a screenshot. Yan. Dito natin ilagay. Okay? So, 10 times leverage lang yan. 267% profit. Bawing-bawi na yung mga tinalo natin dito. Okay? So, ano yung mga lesson na napulot nyo dito? Okay? As always, nilalagyan natin ng summary. Okay? Let's go right here. Okay. Pwede kayo mag-take note dito. Pwede nyo i-pause yung video. So, first of all, discuss muna natin to. Okay? Ito lang talaga yung palaging checklist natin. Establish your range. So, doon makikita nyo sa video na pinost ko doon sa Discord natin. Itong ZRX. Puntahan nyo yan. And then, makikita nyo how I established my range. So, ito yung range ko. Right here. Sinabi ko, I will keep shorting ZRX as long as this level holds. Yan, no? May label pa. Hindi ko tinanggal. Okay? So, may invalidation point dyan. Everything was explained sa video. As soon as ma-invalidate ito, mabasag to, I'm gonna switch to bullish bias. Okay? So, the moment na binasag yan, naglong na ako. Naghanap na ako ng mga entry models para makalong. And then, yun. We passed by 2 losses muna bago tayo pumaldo. So, 2 talo tayo sa short. Talo. Sa long din, 2 talo bago tayo nanalo. Okay, so 4 losing trades bago natin nabawi siya. With the power of risk to reward ratio na diskarte and proper position sizing, risk management, napakadali lang bawiin itong mga ganitong losing streak. Now, ito lang yung makikita nyo or mapapansin nyo, I am always targeting the same liquidity. Kahit ano pa yung entry ko, as long as it is still under the invalidation point, papasukan ko yung trade, targeting this, bahala na matalo ako, tapos kapag merong another confirmation, I'm gonna enter the trade again, and then same target, no? So, yun, that was, teka lang, these 2, itong dalawang to, ito yung una nating mga talo, okay? So, shorting siya, sa short side na trade. Talo tayo dito, talo tayo dito. Now, the moment na na-invalidate yung invalidation point natin for short, we switched bullish. So, dito, naglong na tayo. Nag-umpisa na tayong maghanap ng entry models for long, which we also discussed sa mga previous lessons natin. You go here, level 1 and level 2 scalping masterclass. Diniscuss natin dyan yung mga entry models natin. Okay? So, dito, I'm not gonna go deep
into the entry models, paano ko siya pinasukan, because I'm gonna do a separate video for that and then ilalapag ko dito sa Discord natin. Okay? Yung video na to is makikita nyo lang paano ako tinatawag natin na decision making when entering trades. Okay? So, makikita nyo dito. Balik tayo dun sa checklist natin. So, tapos na tayo mag-establish ng range. Na-plot na natin yung mga potential na mga entry models natin kung saan tayo makakapasok sa mga trades na to. We established invalidation point, gaya ng sinabi ko, na if ma-invalidate to, I'm gonna switch to long, vice versa, ganon. And then, before you enter a trade, guys, always do position sizing. Now, if mapapansin nyo dito, we are gonna zoom a little bit. Makikita nyo na meron ako mga tiny notes. Ito yung mga specific na talo talaga. So, this short trade right here, talo tayo ng $73. This right here, nilakihan ko yung position size ko, which, kasi, nasa OTE level tayo Na-discuss natin yung OTE, isa din yan sa mga lessons dun sa Discord natin. So, nilakihan ko dyan, but, unfortunately, talo pa rin. And then, dito na-invalidate yung short plan trade natin. Ayan, dito. Short trade plan pala. So, na-invalidate na yan, we switched to bullish right away. Naghanap tayo ng mga entry models. So, for our first entry model, nakita ko tong bullish breaker block na to, together with this FBG right here, from this low to this high, kaya pinasukan ko ng long. And then, targeting the buy-side liquidity this time. So, dito na yung target ko sa itaas. Because if you zoom out, makikita nyo, nandito yung mga common highs. Okay? And then, may mga demand zone din dyan na very, very obvious based on the wicks. Kaya, dito, tinarget ko yan. Napakasarap sana nitong first trade na to because this was supposed to be a 1:10.4. Yan, makikita nyo. 1:10.4 risk to reward ratio. But, yun nga, natalo ulit. The next trade, talo ulit. This is even better kasi based on percentage, makikita nyo, 26% sana yung pinera natin dito. But, yun nga, nagpatuloy sa pagiging bearish si ZRX. I think this was the time na napaka-bearish ni Bitcoin. Okay? Parang may bad news ata sa date na to. So, talo ulit dyan. And then, dito na nanalo. Kasi we saw this deviation right here. Liquidity grab, change of structure, and then supposed to be dito ka na pumasok since this is napakaraming dito, confluences. FVG, change of structure, confirmed by bullish breaker blocks. So, dito na sana pumasok si Prof, but, yun nga, since napaka-bearish talaga ng market sa opinion ko sa time na yun, I waited for more confirmations and so, dito na ako nakapasok. But still, targeting the same liquidity pa rin, walang nagbago. Doon. And today, this right here is the actual price right now sa ZRX. Okay? So, all targets hit. This was a very successful 1:6 risk to reward ratio. Without leverage, 26% na profit. And then, nakita nyo dito, since nag 10 times leverage tayo, it was a very, very good trade. Ayan. So, regardless of the result, ito yung final na note ko, move on. If ever natalo na naman ako dun sa last trade ko, I'm gonna stop trading ZRX and then move on to another pair. Doon ako magsisimulang bumalik sa step 1. So, hahanap ako ng ibang pair, for example, Ethereum, Solana. Hahanapan ko siya if nagagandahan ako sa market structure, mag-i-establish ako ng range, magpa-plot ako ng entry models, mag-establish ako ng invalidation points, and saan ako maka-TP, saan yung mga liquidity, and then I will calculate every position size based sa mga entry models na yon para maplano ko kung magkano yung margin and leverage ko per trade. And then yun nga, step 5 or note number 5, regardless of the result, move on. Okay? Now, ibang note din, ano yung mga lessons na in-apply natin dito based sa mga lessons natin dun sa Discord? 3 lang. Position sizing, which was our very, very first lesson dito. Yan. I think the first 3 lessons are
all about risk management. And then meron din sa YouTube channel ko, position sizing. So napakaraming resources na pwede nyo gamitin. Number 2 is market structure. Nasa level 2 na yan ng scalping masterclass. I think 8, yeah. Punta kayo sa level 2 scalping masterclass and then number 8. Okay? Lesson number 8 yan doon. And then entry models, napakarami. Yeah, dito na nyo na magagamit yung LOR, the level of relativity, bullish breaker blocks, FVG, at marami pang iba. Diniscuss natin lahat yan and marami pa akong i-discuss soon. So make sure na kasali kayo dito sa Discord natin. It's free. You just go here. Join my Discord, nasa description. Pag naka-join na kayo, punta kayo dito sa Get Free Access. Andyan yung complete na instructions ko on how to get your role para magka-access kayo sa lahat ng benefits. And meron din akong ginawang video dyan para mas klaro yung pagka-explain ko. Okay? So I hope this helps. I'm gonna stop the video right here kasi magre-record pa ako ng isang video yung sa pag-breakdown talaga ng bawat isa sa trade na to. Kasi yan yung ginagawa natin dun sa community ko eh. Lahat ng trades ko, mapapanalo o talo, sinishare ko and then I point out kung saan kami nagkamali or saan kami, ano yung reason na bakit paldo kami, no? Yeah, I think discuss ko na lahat. I'm just gonna end the video right here and I'll see you guys on the next one. ProfLoki out muna. Peace.